dhista oo iskuul dhista oo system dhista oo caafimaad dhista oo nabadgelyo dhista oo cadaalad dhista in la samayn karo taas waxa way waa meesha qiimeynta aan kuugu talagalay inaad maanta sida rasmiga ah u taabatid ee ah dad aan maskaxdooda iyo qalbigooda iyo mataqaan hamigoodaba aan xor ahayn oo mid walba markuu waxa u malaynaysaa dadkii kan shaqada hayana wuxuu doonayaa kan dowladda ku jira inuu wax usoo dhaco ha uu dirsanaya ha uu dirsan uu dhahay xafiiskan waxaa iska leh hebel baa iska leh reerkaasa wada leh ka dowladda ku jira wuxuu leeyahay inta wax kaa dhammaanin bal hadda waxaaga aruurso oo wax ka oo u malaynaya inuu adduunka gam noqonayo halka adduunku dhamaaday ha shabahadina waxaan u jeedaa oo leh hami weyn oo dhahaysa okay meeshan waxa dhaqaalihii baan ku dhinaa dadkii baan dhisaynaa fikirkooda u dhisaynaa xor baan ka dhigaynaa qalbigoodaan hagaajinaynaa markaasaan haddana waxaan rabnaa millioniska gaaska ka soo baxaya xashilayaan ka hadlaynay bal taa raggan saad u bedel oo xoreyn waxaan ku xoreynayaa horta shacabka waxaan u sheegayaa dowlad wadani ah oo caafimaad iyo baarlamaan iyo booliis iyo maxkamad iyo jid iyo muxuu ahay waxbarasho iyo jaamacad iyo system iyo madaxtooyo iyo wasaarad intay samayso ay si fiican u shaqeyn karaan in la dhisi karo lacagtay hadda haysana waa lacag badan haddii dadka loogu shaqeeyo waa laga xadaya waa laga waqtigaa ka dhacaya way maamul aqoon laayihiin qandaraaslaha wixii dad ownershipka yaa ka maqan marka horta waa intaan hadda haysano waa la hagaajin karaa ko waxaa kaloo u sheegi wax walba waan ka iibin horta gaajada waan ka iibin qabyaaladana waan ka iibin nin bay soo dirsan wasiirka annaga yuu noogu jiraa meesha inuu dowladda usoo dhaco sii shaxaadaan bay doon nin walba haddaan 10 milyan oo dollar siiyo 10 milyan ha oo qabyaalada ka iibiyo soo yeelis bay anaa iska gadaya waa qabiilka anaa tunka uga bixi corruptionka waan ka iibin hooyo corruption dama ha samayn hooyo qabyaalada ma ha samayn hooyo cidna ha ku tiirsanaanina madax bannaan oo dhaqaalo iyo guri iyo waxaad ku noolaato iyo waxbarasho iyo caafimaad carruurtaada iyo adigood heli reer hebel wax insurance oo uga baahan tahay ma jiraan leh cid walba bal noo sheeg saad ku samaynaystaas noo sheeg 5 years kadib qof kasta oo Soomaali ah oo Somali state ku nool Soomaali ogaadeenaya 5 years kadib waan u ballan qaadayaa inaan ka iibiyo gaajada iyo cudurka iyo qabyaalada iyo corruptionka waan ka iibiyo بس هو يقول سنوشك لكن شنطة سنة كورس نكي نصيحة انت انا كقاري نشيرتك بحي نكي نصيحة لهذا وان قاضينا انت نكي اتكيسن واي عروت عانها كصيحة عروت حبك كدما اقل عن شيء هذا كقاطع كورشن سي سميو markaan dadka gaasho shay'a soo dhaweys shilinka Soomaalida hoosta ka siiyo chatka iyo habeenka dadka Soomaalida waxooda la xadaa dad kale inta yara dadka Soomaalida loogu dhiibay ka kala xadee 100 qoys si ka jeesay 5 sano adkeysan kari waay 5 sano adkeysan waay kolka 10 milyan dollar la soo qaybinaya isaga 0 milyan dollar baan siinay bal 10 milyan aan dadka wax xaqiijinay meesha ka imaanaysa horta waa mid waa gaaska mid waa beerihi mid waxa weeye diamondkii dahabkii markaba ha dahab lagu bixiyo gobolka Liibaan iyo daaw iyo dahab ka mid waxa weeye dhaqaalihii iyo mataqaana xisaabtii oo meel kasta ay tagayso la xisaabsho oo la isku ogaado waxba la dhicin sax soo waxa leeyahay marka qofka 10 milyan sidii mataqaana Dubai baan u noolaanayna dadka Carabta oo anaga loo waxaadiyana waxa kafaalada adigu waxa isku qori shan shaqaala oo maartay canshuurta ka soo xirato qaab sida Carabta ha marka kafaalada waxaad keeni ma Hindiyan bad keeni soo Bangladesh ayaa dadka kan taado arig Soomaaliya waxa leeyahay ku amxara kuwa wasdaxna ma u kale كوي بدك دي انا انت من قبيس روح لهنا ولا دبوك انا وكيل دبوك بس كده ها marka waayo saashii kaleeto شنت بطلونك مليون قيمة ساتكو كينيس قيمة لحتى يتوس طبعا قيمة أنا وحي كانت جاز كلية تدوية بالسوق نقولها after 5 years جاز كإمكان كسومالي دوي مانية 8 billion dollar هديبا إبن الله دعوه الله دورو حبشة حدو أو China حدو نحو كقري جاز كبحية أو حتى قراف كي قرطة يا باشي يوم هاي برمضي كل إن عام أنت صاحب واحدة ما هي ملا متشر لكن هذا تعرف معي كل هذا مكينة تخدمنا أنا صومال مك يس waxaan ka rabaa isku duubna kaliya iyo midnimo Soomaaliya ay leeyimaadaan annani walba inaan 10 milyan oo dollar u qoro
oo yidhahda the coming 60 years xataa caruurtiisa 60 sano soo socota budgetka waan usoo diyaarin dhakhtarka wuxuu ku tegi lahaa iskuulka wuxuu ku baran lahaa gaariga guri invest ama lacagta amaahda lagu siin lahaa budgetka waxaa la budgetka wadanka ugu budget fog waa wadanka la Norway 60 sano u dejisay 60 sano gaaskooda waa gaaska same way baa rabaa inaan sameeyo same way 60 sano qofka soo soo tiri 15 milyan soo ku dhufo budgetkooda intaas uu noqon qof ilmaha inta dhalan karo projection baa lagu dhuftaa waan ku dhufan intaas uu noqon lacagtan waa loogu dari royalty-gu ma laga dhergay royalty laga dhigay maxaa jira waa shan sano kadib way sanad walbana waxaa ku darsamaya 5% iyo ku koraysa marka shantaa waxaan u talgal Soomaalida iyo kuwa xamar maqariyada qiimeena hargeysaan kaga reebina yar carada iyo ooyinta kaga gadayna qolo kale oo gaarsi joogtayna af Soomaaliya ka sidoo af Soomaaliya kaga gadayna Djibouti la qaadkan kaga iska daayidin kuna qaad lacagti waatan deeqsinimada tusaysa Soomaalida waan tusaynaa waxaan dhahaynaa hooyo iska daa qaadka hooyo iska daa qabyaalada hooyo af Soomaaliya dib u baro hooyo carada iska daa hooyo qudad iska daa hooyo qarax iska daa القرحة ولا القضية؟ والقرحة جلس أقول شو؟ ما قلت هاسي أنت هسه كل شو تينينا إن قيمتي عدان والأرتين أنت سنت كل شو. I'm really extremely frustrated the current political climate in Ethiopia. All my life, I have been hearing war again and again that's taking place, a place called home. I'm hearing Ethiopia's war or Ethiopia's internal crisis or Ethiopia's famine or Ethiopia's displaced refugees or Ethiopian youth dying in different countries, whether it's Saudi Arabia, the Arab countries, or in the middle of the ocean. For what? They're all looking for a better life. Enough is enough. To all the people of Ethiopia who are conscious of the current crisis and who want a better future for their next generation. Ethiopia today faces the prospect of entering a period of profound recurring challenge and possibility of reaching an unattainable destination. The circumstances that led to this current crisis can be and are in fact debatable by both well-intentioned people as well as actors with hidden agendas. And for the time being, we will let history identify who started it, what is the purpose of this is. But what's clear is that we cannot quietly watch this multifaceted downturn hit rock bottom. We cannot watch young people dying on daily basis when the grown-ups who have the capacity to sit and have a dialogue chooses otherwise. We cannot watch the future further decline and collapse of the economy when the grown-ups who can end this madness aren't the ones facing the joblessness, is sitting and contemplating other issues. We cannot watch quietly the division finds their way into each regional state, tearing apart a society at the core of sown discourse deep within. Especially in my region, the Somali region, we're all aware of, by the way, how at the beginning
the current administration welcomed ONLF when they took the peace deal, which I was part of it, bringing that peace to fruition. We are all aware of the historic nature in how the new regional presence tried to facilitate that peace deal. But we have also see how that historic agreement has not been fulfilled by the same administration, by the government of Ethiopia, who did not deliver to their share. In fact, I'm extremely disappointed by the current administration, how they handle it, how they try to divide the people instead of rebuilding this peace. We are also aware of how unequal the Ethiopian political system was. But that is something that we can always debate of, how every region should get their own share. But what I do have a problem right now is over 2 million Ethiopians are displaced within Ethiopia. Ethiopians are killing Ethiopians. TPLF, which I'm not fond of them and their political system, which I believe is responsible for whatever is happening to the Tigray people. I also blame the current administration, how they're handling this situation. No Ethiopians should die senselessly. What saddens me more than anything else is those who were my colleagues that we were advocating together peace, development, democracy, the rule of law, those who promote human rights, are the ones who are right now beating the drums for war. What we all supposed to be for it is strengthening the democracy of this country. Destroying the people's hope will not make anyone stay in power more than they're supposed to be. It's time to rethink where we were and where we're going. And it's time for all parties who are involved in this senseless war to think about what they are doing and how we can resolve this thing peacefully, and how we can save lives and build Ethiopia that belongs to all. To my Somali brothers and sisters, 3 years you have wasted. 3 years you have wasted a good opportunity to build a serious democratic regime and region. Right now, the division, the hate that's happening in the Somali region, in Oromia, in the Amhara region, in Tigray, and many other regions in Ethiopia, in Afar. This is not sustainable. This is not sustainable.
And I call on all Ethiopians who cares about this country, who cares about the people, who cares about the human life and dignity, to start voicing their concern. It's time for all of us to take our shared responsibility that we fail. The generations to come. It's time for us to be grown-ups. It's time for our Prime Minister to think beyond the political system. And to the TPLF, you have done enough before, and it's time for you guys to take the shared responsibility that the pain and the suffering that you cause to all Ethiopians, and then come a different strategy and come to the table and have immediate ceasefire for all parties. Thank you.